Welcome back, dear students. In this video, we are going to study about the topic gamete transfer, which is the second event in the pre-fertilization event. So, in last class, we discussed about the formation of gametes. So, hege gametes formation agate, what is the type of cell division in diploid organism or haploid organism ಅಂತ study ಮಾಡಿದ್ವಿ. So after that gamete formation, gamete has to be brought together physically to achieve the fertilization. So ಎರಡು gametes ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು and after that the fusing of the gametes has to be taken place and that fusion is called as fertilization ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ gamete transfer ಅಂದರೆ here only the transfer, that is fusing, that is both male and female gamete has to be come together physically. That process is about the gamete transfer, that is the gametes are physically brought together to achieve fertilization. ಈ gametes ಏನಾಗಬೇಕು, ಎರಡು ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಫಿಸಿಕಲಿ ಬ್ರಾಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ದ ಗೆಮೆಟ್ಸ್, ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಹತ್ರ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಾದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, the one of the gamete will be motile and another will be the stagnant, so without mobility ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ gamete are motile and female gametes are non-motile. ಸೊ ಈ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟು ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಮೊಟೈಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗೆಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೊ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸರ್ಟನ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಥ್ರೂ ದ ವಾಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ವಿಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಗೆಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟಿಂದ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ ಹತ್ರ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೀಚ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಥ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಗೆಮೆಟ್ಸ್, ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಯೂಶಲಿ ಇನ್ ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಬೌಟ್ 1000 togethers or large number of male gametes will be produced when it compared with the female gamete. Usually female gametes will be 1 in number or 2 in number, rare cases, but male gametes ಏನಿರುತ್ತೆ it will be produced in 1000 number or large number ಅಲ್ಲಿ. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಟು ರೀಚ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವಾಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಸೆವರಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಗೆ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥ್ರೂ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ವಾಟರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ಗೆ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಸ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಅವೇ ದ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಟು ರೀಚ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. So in case of seeded plants,
ಸೊ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. Gymnosperms and angiosperms, where the transfer of male gametes it takes place with a specialized structure called pollen tubes. So in seeded plants ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ the pollen tube is the male gametes, that is the pollen grain will act as a male gametophyte. And this male gametophyte will produces the pollen tube, and this male gametophyte will undergo the nucleus of the male gametophyte will undergo the division to form the two nuclei, and those are referred as the male gametes. ಸೊ ಇನ್ ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 1 ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ towards the female gamete or female reproductive structure, that is gynecium, with the different media. It may be through the water or by the wind or through the insect or birds. So ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂದ ರೀಚ್ ಆದರೂ ಸಹ once it reaches the gynecium or the female reproductive structure, it will undergo the pollen germination, that is the production of the pollen tube. So this pollen tube andre ee male gamete enagbeku, it has to get transfer onto the female reproductive structure. So female reproductive structure is the gynecium or the pistil. So ಈ pistil ಮೇಲೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ pollen grains ಎಲ್ಲ lodge ಆಗುತ್ತೆ. So once it reaches the stigma of the female reproductive structure, this pollen grain will undergo the germination process. So germination ಆದಾಗ ಈ ರೀತಿ pollen tube formation ಆಗುತ್ತೆ. So pollen tube formation ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ there it undergoes the division to form the male gametes. So once the male gametes is produced, this ovary part of the gynecium, it consisting of number of ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗಬೇಕು, ಈ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ನೇ ನೀವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಇನ್ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ವಿಚ್ act as a male gametophyte which carries the male gametes, or which acts as a male gamete carrier, and the transfer of pollen grain, that is the transfer of pollen grain onto the stigma of the female reproductive structure is called as pollination. So pollination anta andrenu the transfer of pollen grain onto the stigma of the female reproductive structure is called as pollination anta kariti. So if this pollination takes place within the same plant, so same plant anta andre hegagutte, it may be the bisexual. So it will be usually the bisexual flowers. ಸೊ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಥರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಿಸ್ಟಲ್. ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಪಲ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಒಂದೇ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಫ್ಲವರ್ನ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ, ನಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್, ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಆ್ಯಂಥರಿಂದ ಏನೋ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಬರುತ್ತೆ,
pollen grain produce ಆಗಿರುತ್ತೆ. And this pollen grains ಅಂತರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು if it get transfer onto the stigma of the female reproductive structure, that is pistil ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಅದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ pollen grain onto the stigma of the same flower of the same plant or different flowers of the same plant is called as self pollination anta kariತೀವಿ. So in unisexual flowers, where andre the plant consisting of only one type of reproductive structure, either with the anther or with the pistil. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ವಿತ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅನದರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಒನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ದಟ್ gamete transfer, if it takes place between the two different plants, then it is referred as a cross pollination. If the transfer of pollen grain which takes place within the same plant, then it is referred as a self pollination ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಹೈಯರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, higher animals, the gamete transfer usually in this higher animals takes place internally. So internally anta andre within the body, that is ಹೊರಗಡೆ ಆಗೋವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ. So within the body itself, the male gamete will get introduced into the female body. So that process, the gamete transfer in higher animals takes place internally, where the male gamete introduced into the female body by a specialized phenomenon called as copulation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಾ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹೈಯರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ದೇರ್ ದ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿ through a specialized process or specialized phenomenon is called as copulation anta kariತೀವಿ. And the males are provided with ಈ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ ಸಚ್ ಹೈಯರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದ ಮೇಲ್ individuals are provided with the special organs to transfer the gametes. So that you will study in the third chapter, that is the human reproduction chapter ಅಲ್ಲಿ in detail ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, gamete ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ದಟ್ ಟು gametes, that is male and female gamete, it has to fuse together. ಎರಡು ಏನಾಗಬೇಕು, it has to fuse together to become a zygote, or ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ the fusion of two haploid gametes to produce a diploid zygote is called as fertilization anta kariti. And this process, the that is the whole fertilization process is also called as syngamy. Syngamy ಅಂತ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ syngamy ಅಂತ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ syngamy? The fusion of two haploid gametes to produce a diploid zygote is called as syngamy. So this syngamy process or the fertilization, it takes place, that is depending on the place where the fertilization is taking place. There are two types of fertilization.
There are two types of fertilization. One is the external fertilization, another the internal fertilization. Andre ee fusion of gametes ella aagta ide, whether it is outside the body, ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಫ್ಯೂಷನ್, then it is called as external fertilization. If the fertilization taking place within the female body, then it is called as internal fertilization anta ಕರಿತೀವಿ. So let us study these two in detail here. So external fertilization anta andre, that is when the fusion of male and female gametes, the fusion of male and female gametes, will takes place outside the body of the female organism. That is male gametes motile iddu in lower organisms ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, the male gamete, and also in plants, in higher animals ಅಲ್ಲೂ ಸಹ male gamete ಏನಾಗ್ತದೆ, it is motile and it is moving from male reproductive structure to reach towards the female reproductive structure ತನಕ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ it has to reach from the outside. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ if it is both male and female gametes ಎರಡೂ ಸಹ ಮೊಟೈಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, female gametes will releases the gametes outside the body, and male gametes release ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ, and those two gametes will reach outside the female organism. ಎರಡು gametes ಹೊರಗಡೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, then afterwards it will once again accepted by the one of the organism, and it will be protected in their specialized structure pouches ಒಳಗಡೆ ಅದು protect ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, then it will be given birth to the new one. So if this process, that is in general, if the fusion of male and female gametes takes place outside the body of the female organism, and that type of fertilization is called as external fertilization ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ, algae, sponges, fishes, and even in the most of the amphibians. Sponges, yes. So algae, sponges, fishes, and most of the amphibians, we can see the external fertilization ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ the second type is the internal fertilization. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಮೊಟೈಲ್ ಗೆಮೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೊಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತಿನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತಿನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಗೆಮೆಟ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗಬೇಕು, ಈ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಮೂವ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ within the body of the female organism. So that type of fertilization is called as internal fertilization. That is, the fertilization is said to be internal when the fusion of the male and female gamete takes place within the body or inside the body of the female organism is called as internal fertilization anta ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ, that is example is that is terrestrial organism like birds, reptiles, and mammals, human beings. So
ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಸಹ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಗೆ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ in bryophyte also we can see the internal fertilization ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, pollen grain will be the motile one which carries the male gametes, and it will reaches the female reproductive structure, that is the gynoecium, where the gynoecium consisting of the number of carpels where it is produced within the that is ovules ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಪೋಲನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫೈನಲ್ ರೀಚಸ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ. So this is about how the fertilization takes place, that is fusion of the male and female gametes ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. So that is the normal fertilization, that is fusion of male and female gametes. Male gametes fuse ಆಗುತ್ತೆ and female gametes ಜೊತೆ fuse ಆದಮೇಲೆ it will become the diploid zygote ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಕೇಸಸ್ ದ ಗೆಮೆಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೆವಲಪ್, ಅಂದರೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗೇನು ಫಿಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಿಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ develop into a new organism without fertilization. That process is called as parthenogenesis ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Parthenogenesis, the phenomenon of development of new organisms directly from a gamete, ಯೂಶುವಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್, ದ ಫಿಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ is called as, or a phenomenon is called as parthenogenesis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಹೈಯರ್ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿ, ವಾಸ್ಪ್, ants, and even in fishes, lizards, birds, not in all birds, like turkey birds. ಸೊ ಈ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು,
Parthenogenesis. So parthenogenesis ಅನ್ನುವಂಥ terminology, it is used in the animals, that is without fertilization the production of the new organism from the female gamete is called as parthenogenesis, or the phenomenon of development of a new organism directly from a gamete without fertilization is called as parthenogenesis. Example: bees, wasp, ants and fishes, and also in lizards and birds. So this is about the fertilization.